Yan guys, ang ating solar setup. Yan. Yung dalawa nating na 2SM na battery, Motolite. Yan yung ating breaker. Yung sa battery at saka yung sa charger nya, sa solar charger. Yan. Ito naman po yung ating power inverter na 12 volts. Yan. Yan yung ating solar charger, solar charge controller. Yan. Ito yung circuit breaker ng ating output. Yan yung outlet natin na saksakan. Yan guys. At ito naman po yung ating laman ng battery, 12.7 volts at saka 225 volts yung kanyang output na voltahe. Yan guys. Thank you for watching guys.